ASM Masood Kamal, the esteemed Vice Chancellor of University of Dhaka. Dr. Masood Kamal has held this prestigious position since 2023 and is highly regarded in this field. He is actively involved in numerous professional bodies, serving as chairman at the National Oceanographic and Maritime Institute and as a president of the Bangladesh Society of Geoinformatics. His research interests include disaster risk reduction, climate change impact modeling for mitigation and adaptation, extreme event management, and the integration of scientific findings into policy. I kindly request Dr. Masood Kamal to present his keynote paper to start today's dialogue. Thank you. I do welcome you all, and this is my privilege to be here before you to talk on today's keynote speech, particularly on resilient urban cities towards LDC graduation. This is the 8th urban dialogue. Before that, in this hall, we have a couple of urban dialogues. Since almost 100%, Bengali speak almost. So, better to speak in Bengali. And if anyone would like to speak in English, this is your freedom. You can talk in English. But I would like to give my delivery in Bengali. So when we are talking about the urban বলতে কি বোঝায় সেটা হলো যেখানে human density relatively higher and where we have the lifeline system, systematic lifeline system, gas, electricity, water, having higher human density, other sort of infrastructure যেখানে আছে, facilities যেখানে আছে, সেটিকে আমরা বলি urban area. আরবান এরিয়াতে কোথাও পার স্কোয়ার কিলোমিটারের 500 যদি থাকে ডেফিনেশনে বলা আছে, সেটা আমাকে আরবান বলবো। এটা অস্ট্রেলিয়ার একটা ডেফিনেশন। আমাদের দেশে আরবান এরিয়ার ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে 1979 পৌরসভার ডেফিনেশন যখন দেওয়া হয়েছে, তখন আরবান এরিয়ার ডেফিনেশন দিতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে যে আমাদের পপুলেশন অ্যারাউন্ড 2000 লাইক দিস। এখন আমাদের যদি আমরা